ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। This is our 133rd recorded episode, Friday 9th of December 2022. I'll have two sloaks to start with, opening sloaks. Then I will be doing Japji Sahib's Pauri 32, 33. And then there will be a talk. I have called it as The Truth. My talk is always a mixture of English and Punjabi. And I'm always ready to receive any suggestions. First slok is from Rag Gaudi. It is from Bavan Akri, Guru Arjan Dev Ji. Second slok is also from Bavan Akri and Guru Arjan Dev Ji. First slok is at page 257. Second one is at 261. Slok. Tar jiare ik tek tu laye bidani aas Nanak naam ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਧਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੋਂ। O my soul, grasp the support of one master and give up your hopes in others. Nanak naam ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ. Meditating on the naam, the name of the master, your affairs shall be successfully resolved. हे मनुख, तू सिर्फ एक परमात्मा ते अपना यकीन रख ते बाकियां नूं तू सारियां नूं छड़ दे। तेरा सारा विश्वास एक अकाल पुरख एक परमात्मा विच होना चाहिए। ते जे तू परमात्मा दे नाम नूं अपने दिलों ध्याएगा, याद करेगा, ਤਾਂ परमात्मा तेरे सारे ही कारज रास कर देगा। तेरे सारे ही कारज कामयाबी नाल खत्म होंगे। श्लोक नंबर 2, पेज 261। गुरु अर्जन। लेखे कते न छुटे खिन खिन भुलन हार बख्शन हारा बख्शला नानक पार उतार। Because of the balance due on accounts, one can never be released. He makes mistakes each and every moment of life. O forgiving Master, please forgive me and carry me across this ocean of fire, ocean of darkness. ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਹੀ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ 32। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਟੈਪ ਦੱਸਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਹਿਊਮਨ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਵੀ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ, ਉਚੱਕੇ, ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਬਣਾਓਗੇ। ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਮਰੀ ਆਫ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। So there are instructions what you have to do. There are instructions. There are things which you are doing which you have to stop doing. There are instructions that all around, either there are places where you will find the holy places, where you will find the churches or the mosque or gurdwaras or synagogues, but there are also streets where you will find the people who are not good, who are fraud, who are the killers. All sort of things exist in this world, and now you have to choose which path or which gully or which street you have to walk in. In many pauris, in many standards, Guru Nanak has explained the supremacy or sovereignty of Akal Purkh, that nobody can be compared with him. He exists, that is it, that is the end of it. It need not to be discussed whether he is there or not. He is there. The whole universe. He is the architect. He is the script writer of the great play which we are seeing or which is being played every day. Now in Pauri 32, it says, Guru Nanak is saying, Ik do jibo lakh hoye lakh vees, lakh geda akhiye ik naam jagdish.
ए तरह पत पवड़ियां चढ़िए होए अकीस, सुन गल्लां आकाश की कीटा आई रीस, नानक नजरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस. Nanak says that I have covered many hours explaining the greatness of Vaheguru. I'm saying again that if I had 100,000 tongues, and there were then these can if you multiply these by 20 more times, if I would repeat hundreds of thousands of times the name of the Akal Purakh, the name of the Vaheguru, even then it is less. With all that different 100,000 tongues and multiplied by so many other numbers, so that I have countless opportunities to talk about him. But still, lakh lakh geda akhiye ek naam jagdish, his name, his personality, his power can be summed up in one word: Ik Onkar. He is the greatest. So, if I repeat and go on repeating, still I will not be able to explain everything about the Almighty. I have asked you to march on and towards the destination where God lives. Along this path which leads to our Master, we climb the steps of the ladder and then ultimately come and merge with him. 21 merge hona. Our search for Akal Purakh, our search for the greatest of the great, and all what we have learned and what we have said. After hearing all that, sun gallan aakash ki, listening all that, hearing all about that etheric realms, even worms long to come back home. Even a small insect also wants to be one with the Almighty. Nanak nadri paiye kudi kude thees. O Nanak, by his grace, by the grace of Vaheguru, he is obtained. Nanak nadri paiye. False are the boastings of the false. Kudi kude thees. How we will be able to reach the kingdom of God? Whatever we do, we are marching towards his home, his kingdom. But the question is, would we be able to reach there? We are on the right track. But still, the answer is, we will be able to reach his kingdom only with his grace and not only with our effort. Effort is needed. But in addition to effort, his grace is imminent. That is most important. Sometimes you walk on the right path. You prepare for an exam. You do all these studies. But still you fail the exam. Still the examiner thinks you have not written enough to pass your exam. So at the end of the day, it is the examiner who is marking your paper. Here it is Vaheguru who is watching you and watching your effort of what you are saying about him, what you are doing to realize him, what have you done to follow the advice given in the scriptures. So Nanak nadri paiye, he can be obtained only at the end, only by his grace. And those who boast that they have done enough, they have studied enough, they will get him, don't accept what they're saying.
Pauri 33. Akhan jor, छुपे ना जोर. जोर न मंगन, देन न जोर. No power to speak, no power to keep silent. No power to beg, no power to give. जोर न जीवन मरण न जोर. No power to live, no power to die. जोर न राज माल मंसूर. No power to rule with wealth and occult mental powers. जोर न सुरती ज्ञान विचार. No power to gain intuitive understanding, spiritual wisdom and meditation. जोर न जुक्ति छुट्टे संसार. No power to find the way to escape from the world. जिस हाथ जोर कर वेखे सोए. He alone has the power in his hands who watches all over. Nanak uttam neech na koe. O Nanak, no one is high or low in his eyes. So what Guru Nanak is saying here is the power to rule, the power to run this universe. We see if we just read whatever astronomy, geography, history, astronomy, and we want to learn more and more about every science. And at the end, we want to know how this universe is being run. Can we make sun to rise at our will? Can we do and make the relationship between the sun and moon a different one? Can we control every other act of nature? Do we have power? Even when we speak or we don't speak, that particular voice which comes from within, do we have any control on it? Today we live, when we will die, do we know that? So Guru Nanak is saying here कि कोई भी पावर सानू ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀਵਤ ਆ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ all occult powers ਮਿਲਣੀਆਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ at the end of the day, watching our meditation, watching what is in our heart, God will pronounce the judgment. And judgment is His grace. So to reach His kingdom, even if we are walking on the right path, we still we need not to boast. No pride should come in our mind. We are walking in the right path. We have chosen. There is no value of we or I. It is only Him. So we have to bow our head to Him to realize Him. We have to be humble to realize Him. We have to be good human being to realize Him. We have to always remember Him and His qualities to have Him. Pauri number 34. Rati rutti thitti var pavan pani agni patal तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार
Now, in this body, Guru Nanak is now trying to conclude things which he has already explained, that nights, days, weeks, and seasons, wind, water, fire, and nether regions, in the midst of all that, God has established earth as a home for our dharma, for our duty. Upon it, in this world, he placed the various species of beings. Their names are uncounted and endless. By their deeds and their actions, they shall be judged. Karmi karmi hue vichar. Sacha aap, sacha darbar. God himself is true, and true is his court, and true is his judgment. Tithe sohan panch parvan. There are seated the perfect, self-elect, self-realized, and very closed, who have very close bonds with Vaheguru, the great saints. They receive the mark of grace from the greatest of the Master, from merciful Master. Nadri karam pave nisan, kach pakai uthe pai. The ripe and unripe, good and bad, shall be judged in that court. Nanak gaya jape jaye. It is only when you go home you will see all this. When you reach that place, then you will see how God is doing his judgment. So in this body, what Guru Nanak is saying is, Raat, Din, Hafte, Season, Rutan, Pani, Ag, Hava, Akash, Patal, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕਿ ਬੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਾਣੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 30, 33, 34, 32, 33 ਤੇ 34 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Today I'm going to talk to you something about which I call as truth. Time passes and events turn into history. And world must know the truth of this history. About 550 years ago, Guru Nanak, the founder of Sikhism, brought a message of 3 noble truths from the Almighty. The message was handed personally
by the Almighty to Guru Nanak when he had called Guru Nanak for a brief chat, a brief meeting, and that was in about year 1507. The meeting took place in the God's chamber called Sachkhand, up above in the skies. The three noble truths which Guru Nanak brought in this world are Nam Japo, that means worship the Almighty. Always remember Him. If you are a Sikh, then you do your Nityanam. If you are a Muslim, you do your namaz, 5 times namaz. If you are a Hindu, do your Sandhya. And if you are a Christian, you do your prayers. Kirt karo, that is true with all the religions, that you do the truthful work, dignity of labor, honest working, and Vand ke chako, that is also true with every religion, that you share whatever you have. That is, feed the hungry, clothe the naked, and shelter the roofless. Why these noble truths have not been properly recorded in the world history and passed on to the coming generation. The followers of Guru Nanak called themselves as Sikhs. Though Guru Nanak had said that we all are children of one God, and the labels of religion, such as Hindus and Muslims, are not relevant. The labels actually divide, whereas God's message is of unity. The history is evident that most of the bloodshed in the world is in the name of religion. The labels have spread hatred rather than love. From Moses about 4,000 years ago, through the eras of Treta, Dwapar, and now Kali Yuga, the pages of history are red with the blood of innocent. The messengers, the avatars, the Pegambars, and the Gurus had all come to spread the message of God, the message of love and unity. Then why there is hatred and bloodshed everywhere? The only answer to this question is that the followers of messengers, avatars, and Pagambars and Gurus did not spread the true message, or rather distorted the divine message and spread whatever suited them. It is a pity that the whole humanity had to go through this turmoil and bear the brunt of distorted historical teachings, records, and facts. Love was recorded as hatred. Unity was recorded as disunity, and togetherness was recorded as enmity. The time has now come when the followers of Guru Nanak shed all distinctions and spread the message of love and unity of Guru Nanak throughout the known world. Why can't the Gurbani be translated in all world languages to spread the divine message of love? Why can't the Janam Sakhis be also translated in all languages, the world to know the message of the Sikh Gurus? Let the history books with the true and accurate message reach every world library, university, college, school, and club, and readers know about the true value of love.
Guru Nanak's noble truths are to be spread in all the corners of the globe. Let us do that together without fear and distress. Vaheguru, 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 Vaheguru. आनंद सुनो वडभागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बानी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहत तुरे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।